So you can see the multi-wavelength observation of the sun. So this is photosphere sunspot observation. Again, this is 171, same place we are watching. So how it is looking in a different wavelength. This is sunspot, then this is a space-based 171 angstrom observation. This is 304 angstrom observation. This is 193, and this one is 94 angstrom observation. So why we are using multi-wavelength? It means different wavelength we are using. It means we are watching different layer of the sun as well as the different temperature region of the sun. So here you see, this is flare observation. Basically, it's a two-channel ghost observation. Here, bottom panel, this bottom line, curved line, this wavelength range, it is 0.5 to 4 angstrom observation, and this one is 1 to 8 angstrom observation. Relative energy is here 1.5 to 12.5 kiloelectron volt here, and 3 to 25 kiloelectron. So after the successful eruption of the flare, you can observe the coronal mass ejection from the particular active region. That is the responsible for geomagnetic storms. That is called solar storms. So what is coronal mass ejection? So after the successful eruption of the flare, we can observe the coronal mass ejection from the particular active region. So coronal mass ejection, it means huge amount of magnetic plasma which is ejected out from the sun and it propagating in the interplanetary medium through solar corona. So here you can observe the coronal mass ejection. This white circle you can see here, that is sun. So normally we can't see the coronal layer, that is the outermost layer of the sun. So for that you need to create the artificial eclipse. So we need to cover the sun using the occulting disk. Then you can observe the coronal mass ejection. These 6 images you can see here. This is space-based observation. The first 2 instrument, that is called the LASCO instrument. Using this 2 instrument, you can track the CME from 2 to 6 solar radius. So 1 solar radius, it means what is the range, the kilometer range? Do you know? I think you are answering all the questions, right? Do you know the radius of the sun? Approximately, yeah, correct. But approximately 7 lakh kilometers. Yeah, nice. So here you can see, using this 4 instrument, this 2 instrument tracking the event from 2 to 6 solar radius. This event is 6 to 30 solar radius. This 4 event tracking this coronal mass ejection from 2 to 330 solar radius. Beyond the earth limit, it is tracking the event. Why we are tracking? Because we need to know where it is. Because that is responsible for solar storms, right? So we are tracking the event. Here you can see, this is sun and that eruption, how it is looking like. Here you see that basically this part, the bright part, that is called core of the coronal mass ejection. Then you can see less denser region, that is called shock. So here also you can see the core part as well as the shock. Here you can observe the shock in the flank region of the CME. So these are the real-time observation. So these are the motivations why we want to analyze these kind of things, why we want to observe these events. So we have the reason. So for the research purpose, we want to connect layer CME, ICME. These things we are studying, but really why we need to study? For that you can understand through the books. So here you see, this is the sun. So after the sun, what is happening, I will tell you. Some eruption is happening. So I am blocking here. So huge amount of magnetic plasma is coming here and it is striking in the geomagnetic fields and it is got reconnection happening here, then it is connecting this side. So lot of charged particles trapping here and it is moving to the polar region. At the time it is creating the ring currents. So this is happening here. So something, we can see some eruption and that eruption affecting the earth magnetic field. So why this kind of eruption is happening? So what is happening? Sun has different layer, right? We are observing the sunspot, some dark region. What is the dark region? It means what it is indicating. So what is happening? I will tell you. You see, some magnetic fields are coming from the inside of the sun. So suppose you think this is sun. So from the inside, some magnetic field lines are coming.
Once that magnetic field lines are reaching the surface, it means that foot points, right? Two foot points. Magnetic field is coming like this. Once it is reaching the surface, it means you can see the two legs of the magnetic field. That foot point is looking like God. That is called sunspot. So after that, what's happening? That one foot point is rotating in a clockwise, another one is rotating in the anti-clockwise direction. So what will happen? Twist is happening. And also that the tube is not a small tube. Once you compare the tube length and the tube diameter with the Earth, you can put 7 to 8 years approximately inside that diameter. That much huge tube that is. So what is happening? Plasma is injecting inside the tube, then it is slowly moving to the top. After that, that twist is happening. In the top, we can understand the plasma condensation. Once twist is breaking its wheels, it will eject lot of plasma that will propagate in the interplanetary. That's what we are seeing here. So that is, you play the movie again and again. Don't stop. It will run. So in first movie you saw the coronal mass ejection. So this is the reason for the coronal mass ejection. Inside what is happening? Some flare eruption. Here you can see the bright region, right? This is called flare. So initially you can see the magnetic filament. This is magnetic loop orbits. It is twisting and it is breaking, right? Initially you can see the dot features here. Play again. Where? Play. So here you see, initially some dot features, right? So once it is breaking, it means some plasma motion. It is moving here, you see. It is moving in the interplanetary field. That will interact with the Earth magnetic field. Then it will create some geomagnetic storms. So that we are watching this. Okay, again, next question. Why it is happening? Why? Why flares are happening? Okay, PPT. So, why it is happening? It means some flares are happening. I already told you. Some magnetic field lines are rotating in the opposite direction. After the twist, it is breaking, right? At the time of, after the breaking, it is emitting lot of plasma particles, magnetized plasma in the interplanetary medium. So it is propagating in the interplanetary medium. Finally, it is affecting the Earth. So here you see, this is sunspot. Once we are observing the flare, it means we can see this kind of sunspot in the same place. So magnetic fields are the responsible for this kind of flare eruption. Once flare is successfully erupted, it means we can observe the coronal mass ejection from the particular activity. So here you see that the sunspot formation and that sunspot number variation throughout the solar cycle. One solar cycle, it means that will vary in between 10.2 years to 11.2 years, approximately 11 years. One solar cycle, it means 11 years. So minimum, it means we can see less number of sunspots. Maximum, it means we can observe lot of sunspots. So that we can see. Dr. Ebi shown some butterfly diagram, right? So that is responsible for this solar cycle only. So here sunspot is moving like this. So what is happening inside? For that we can see this play from that. So what is happening? Same thing. Lot of magnetic fields because core is rotating very fast. So lot of charged particles moving very fast. It means what will happen? Once charged particles moving, it means it will generate magnetic field, right? So that lot of particles are moving inside. So it is creating complex magnetic structure. Once that magnetic structure reaching the surface, it means we can see complex sunspot, single sunspot, many variety of sunspot we can see. So everything is related with that magnetic twist and colloidal and toroidal rotation. Because of that, that sunspot is forming. That is responsible for flares as well as coronal mass ejection. So here you can see, this is one nice video. Here you can see the sunspot formation. This is not a simulation. This is not a graphics. This is real-time observation. How that sunspot is moving, you see. Initially that is very small. After that, it is slowly developing, right? That structure, two sunspots are connecting and it is creating some complex structure. So this kind of magnetic field variation, that is responsible for all the process. Whatever we are observing, flare, coronal mass ejection, everything happening because of this magnetic field variation. So what is happening inside? So, So
So this is a sunspot formation, one single sunspot, how it is evolving. So inside what is happening? Here you can see the yearly variation or solar cycle. Initially that sunspot number is minimum, but after that it is increasing. What is happening inside? The core is rotating very fast. You see the magnetic field complexity. So the magnetic field is responsible for all the things. Once complex magnetic field, it means that magnetic field reaching the surface, right? So different kind of complexity will create different type of sunspots. So that is this dynamo process is the responsible for that sunspot formation. Sunspot, it means many type of sunspot, alpha, beta, gamma. Once sunspot, that combination is very complex, it means we can observe lot of flares as well as coronal masses except from the particular active region that is responsible for J effect. So how that, see, I already shown some movies, right? Flare, CME, how that is looking like, that CME. This view. How it is happening, you see. Mic is not working. So here you see, sun is here, then the eruption, how it is happening, you see. So once it is propagating in the noon side, it means not a problem. Once it is erupting from the disk center, suppose sun is here, earth is sitting here. So eruption erupted from the disk center, it means definitely that will reach the earth. Once it is coming in the sun-earth line, it means it will affect the earth magnetic field and it will create some dangerous things for human beings and other things. So next movie, one more movie. So this is a CMA observation and one more observation. Here you see, this is a big event eruption. Here you can see one brightness, right? That is called a flare. And also you can see the dark structure here. Sorry, I am hiding. So here you see some dark structure, right? That is, I told that tube, flux tube. Inside that flux tube, lot of plasma moving inside. So once twist is going on, it means after some particular time it is erupting. You see. So after this brightness, we can observe some other brightness also. That is called solar ribbons, flare ribbons. So eruption happen, some particles are moving upward. So what is happening after some time, some decelerated particles are falling back. So what will happen, that decelerated particle will be trapped in the magnetic field that will follow the magnetic field line path also. We know all the accelerated and decelerated particles will emit the radiation. So it is emitting the radiation as well as it is moving in the magnetic field line. So we can see we can observe moving kind of brightness that is called flare ribbons. So this is one of the X-class flare. This is matches geo-effectiveness also. So how to connect this event, that I will explain. So already in the previous talk you saw all the things. So this is that the sunspot variation. All the sunspots are moving towards the equator only. So here you see the number of arrows indicating the speed of that layer. So equator is rotating very fast. It is taking 25 days for single rotation. Comparing with poles, the equator is rotating very fast. So suppose one sunspot is creating here. Then what will happen at the time of rotation? It will move towards the equator. It will migrate from higher latitude to lower latitude. So equator is rotating very fast comparing with polar region. So this rotation is called differential rotation. Again, you can see this sunspot. So magnetic field, it means we can observe the polarity, pi polarity, right? North pole and south pole. So all the sunspot, we can observe the positive and negative polarities. So how it is looking like, that I will show in the images. So this is the dynamo process. This is poloidal rotation and this is toroidal rotation. So because of this kind of magnetic field rotation, that the complexity is increasing. So we can see the complex sunspots. Because of that complex sunspot, everything is happening. So magnetic field is very, very important.
So once eruption happening, it means we need to calculate two things: upward magnetic pressure and downward magnetic tension. So upward magnetic pressure is very high, it means we can see the successful eruption. So downward magnetic tension, that is higher, it means we can see the failure eruption. Failure eruption, it means we can observe the flare, but we can't see the coronal mass ejection. Successful eruption, it means we can observe flare as well as coronal mass ejection from the particular active region. The active region, it means I am indicating the sunspot region. So this is the solar cycle. Less active to that maximum activity. Maximum activity, it means we can observe a lot of sunspots. Per day, 7 cm we can observe. So these are the space-based observation. In Kodaikanal, we are observing some H-alpha warm. Dr. Ravi showed a lot of things, right? So this is space-based observation, multi-wavelength observation. I told already. Multi-wavelength means we are observing different temperature region as well as different layer of the sun. So now we know what is flare, what is shear beam, what is geoeffectiveness. Geoeffectiveness, it means something coming and it is interacting with the earth magnetic field. After that, it is collapsing that earth magnetic field. So why we need to study this event? So I am observing the flare, coronal mass ejection, some solar storms. Why we need to study these things? Why we are studying? Why we So, parallel law. Flux. So, parallel law. Flux change the so, current is generated from very high. Once huge magnetic plasma passing the circuit, it will create the extra current. So it will create the extra current that will damage your circuit. So it will disturb your communication. After that, what will happen? Astronauts, they are going, right? We need to alert those people. After that, some bats are coming from continental to continental, right? ஒரு கண்டத்தை விட்டு ஒரு கண்டம் வேடநங்கல் பறவை வந்து கரெக்டா ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு அந்த மாசம் எப்படி இருக்கு அதோட மேக்னெட்டிக் அதோட மூலையில வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் நீடில் மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. இட் இஸ் ஃபாலோயிங் தட் நார்த் அண்ட் சவுத் போல அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணும். இந்த மாதிரி கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் வரும்போது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பிரேக் ஆகுறதுனால அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆகும். ஸோ ஆக்சுவலா அது இப்படி இருக்கணும், நம்ம ரேடார் டைரக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்றது. மோது இப்படி ட்விஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ரேடார்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும், நம்ம எங்க போகணுமோ அங்கே போக முடியாது. ஆட்டோ பைலட் சிஸ்டம் சரியா ஒர்க் ஆகும். இது மட்டும்தான் நம்ம இதை படிக்கிறது காரணமா, வேற எதுவும் இதுல யூஸ் இல்லையா? என்னன்னா எப்படினாலும் சன் வந்து இப்படியே இருக்குமா என்ன ஆகும் சார்? அதுக்கப்புறம் எப்படியோ சன் வந்து அழிஞ்சிடும். அதுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்க, அதுக்கு முன்னாடி இடத்துல உள்ள ஹியூமன் ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் அழியிறதுக்கு வாய்ப்பு. ஸோ இப்படி அழியுது அப்படின்னா பிற்காலத்துல நம்ம என்ன செய்யணும்? ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ண. நம்ம இன்னைக்கு இப்ப ஸ்டடி பண்ணாதான் பின்னாடி ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ணுவோம். இந்த இதுல நாங்க வந்து இந்த இதை ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம். பேரலா மத்தவங்க என்ன ஸ்டடி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு பயாலஜிஸ்ட் என்ன ஸ்டடி பண்றாங்க. இப்ப அண்டார்டிகால ஒரு ஒரு புழு மாதிரி இருக்கும், கம்பளி புழு மாதிரி. அதோட வாழ்நாள்னு பார்த்தா 5 நாள் தான் இருக்கும். அது வந்து முட்டை போடும், ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். அடுத்த வருஷம் சம்மருக்கு தான் மறுபடியும் முட்டை போடும், மறுபடியும் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் சம்மருக்கு தான் அதுல இருந்து அந்த புழு மூவ் ஆகும். அப்படியே அடுத்து ஒரு 2 சம்மருக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகி உயிரோட. ஆக்சுவலா 5 நாள் வாழ வேண்டியது 5 வருஷம் வாழும், ஃப்ரீஸ் பண்ணி. ஸோ அவங்க அதை ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க அவதாரெல்லாம் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் சீன்ல சொல்லுவாங்க, ஒரு ஸ்பேஸ் இப்போ காட்டுவாங்க, நீங்க வந்து இத்தனை வருடம், இத்தனை மாசம், இத்தனை நாட்கள் டிராவல் பண்ணி வந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. அப்போ ஃப்ரீஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு. அதுக்கு தான் அந்த அண்டார்டிகால அந்த புழுவை ஸ்டடி பண்றாங்க.
ஸோ எதுக்காக நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணணும்னா இன்னொரு குரூப் என்ன செய்வாங்கன்னா வேற பிளானட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. எர்த் மாதிரி என்ன பிளானட் இருக்கு. why we need to study those things. ஏன்னா இது அழிஞ்சிச்சுன்னா வேற இடத்துக்கு போகணும். அது பார்த்தா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. அப்ப ஃப்ரீஸ் பண்ணி அவ்வளவு தூரத்தை டிராவல். ஏன்னா 4.2 லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்கு. 1 லைட் இயர்னா வாட் இஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் டு யூ நோ? லைட் எவ்வளவு வேகத்துல டிராவல் பண்ணுது 1 செகண்ட்? 3 lakhs கிலோமீட்டர். நம்மளோட வேகம் இங்க எவ்வளவு இருக்கு ஹையஸ்டா? 1 மேக் 2 மேக் தான் ஃபிளைட் போகுது. இங்க இடத்துல ஹையஸ்ட் ஸ்பீடுன்னா எதை சொல்லு? 1 மேக் அப்படின்னா என்னது? சவுண்டோட ஸ்பீடு எவ்வளவு? அவ்வளவு மீட்டர் per செகண்ட்ல தான் நம்ம வேகம் இருக்கு. ஃபிளைட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கு மேக்ஸிமம் 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் போகும். ஆனா லைட் 1 செகண்டுக்கு 3 lakh கிலோமீட்டர் போகுது. அப்போ 1 இயர் ஃபுல்லா லைட் போச்சுன்னா அது எவ்வளவு தூரத்தை போய் ரீச் ஆகணும்? அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் 1 லைட் இயர். பக்கத்துல உள்ள ஸ்டாரே 4.2 லைட் இயர்ஸ் பக்கத்துல இருக்கு. அப்ப அதுல உள்ள பிளானட் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணணும்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணியும் இல்ல வேகமா போற என்ஜினியர் கண்டுபிடிக்கும். இந்த இதெல்லாம் ஒரு குரூப் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி ஆர் ஸ்டடி. இப்ப நம்ம எதுக்காக ஸ்டடி பண்றோம்ன்ற ரீசன் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு. இதுதான் ரீசன். அதுக்கப்புறம் நீங்க யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா சில பறவைகள்லாம் ஒரு கட்டத்துல போகும். இந்த மாதிரி கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன் வர டயத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இட் இஸ் ட்விஸ்டிங், ரைட்? இட் இஸ் ஃபிளிப்பிங். அட் த டைம் I want to move one place, but I will move to other place in a wrong direction. ரேடார் தப்பா வழிகாட்டிடும். பறவைகள்லாம் அந்த மேக்னெட்டிக் நீட் தப்பா யூஸ் பண்ணி தண்ணியில விழுந்து இறக்கும். நீங்க யூடியூப்ல பாத்தீங்கன்னா பார்க்கலாம், நிறைய பறவைகள் கும்பலா கடல்ல விழுந்து இறக்கும். காரணம் இதுதான். இந்த சாலமன் ஃபிஷ் பத்தி படிச்சிருக்கலாம். சாலமன் ஃபிஷ், அந்த ஃபிஷ் என்ன செய்யணும்? ஆத்துல முட்டை போடும். முட்டை அப்படியே ஆத்துல போய் கடல்ல போய் முட்டை பொறிச்சு நிறைய மீன்கள் வந்து அது பிறந்த இடத்தை தேடி வரும். சோ அது எப்படி கண்டுபிடிச்சு போகுது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் இதுதான் காரணம். அந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் மூளையில அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது. ஆனா இந்த மாதிரி கொரோனா மாஸ் எஜெக்ஷன் வரும்போது அதுவும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இதனால ஒரு இனமே அழியறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இந்த மாதிரி நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மார்ஸும் எர்த்தும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ரேஞ்சில தான் இருக்கு இல்லையா? பக்கத்துல ரொம்ப பக்கம் இல்லை, ஆனா ஒரே ரேஞ்சில் இருக்கு. ஸோ எர்த்லயும் முன்னாடி ஒரு காலம் இப்ப மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கிற மாதிரி மார்ஸ் ஒரு காலத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருந்திருக்கலாம். இந்த கொரோனா மாஸ் எஜெக்ஷன்னால அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அழிஞ்சிருக்கலாம். அப்போ ஒரு 10,000 வருடத்திற்கு ஒரு பெரிய வெடிப்பு, இந்த மாதிரி கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன், ஹியூஜ் மேக்னடைஸ்ட் பிளாஸ்மா அது வந்து அப்படியே எஜெக்ட் ஆகும். அது வந்து எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணலாம். அப்ப உயிரினங்கள் வாழ்றது வந்து கஷ்டமாகும். இந்த மாதிரி காரணங்களுக்காக தான் இந்த ஸ்டடி பண்ணும். ஸோ யூ நோ த ரீசன் நவ். ஸோ we need to move forward. So how to connect these players CME and ICM? ICM means that is called interplanetary coronal mass ejection. So we need to forecast the arrival time. It is erupting at the sun surface, it means when it will reach there. Those calculations we need to. ஒரு பஸ் வந்து சிதம்பரத்துல கிளம்புது. நாங்க இங்க வந்து காலையில 9 மணிக்கு ரீச் ஆகணும்னு நினைச்சு வரோம். ஆனா அந்த பஸ் காலையில 7:30 கொண்டு வந்து போச்சு. ஸோ வெலாசிட்டியோ ஆக்சலரேஷனோ நம்ம இங்கேயே கால்குலேட் பண்ண முடியல. இப்ப ஒரு பஸ் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு ஒரு இடத்துக்கு போகுது. அந்த ஆக்சலரேஷனையோ இல்ல அதோட வெலாசிட்டியோ நம்மளால எக்ஸாக்டா கால்குலேட் பண்ண முடியல. ஒரு 10:10 வரும்னா கரெக்டா அது 10:10 வர மாட்டேங்குது. ஒரு ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு உங்க காலேஜுக்கும் உங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு இடையில. ஸோ திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நியர்லி 150 billion kilometers. So we need to calculate the arrival time for this event. So we need to calculate all the things without error or minimum error. What we need to know, this is a famous eruption. Actually, this is a flare observation. I already told you. Basically, this is a homologous flare. 2 M-class flares are erupted at a particular active region. After that, we observe the coronal mass ejection. This information we know. This is first-based observation. But people don't know which event reached there because lot of events. What is the? I want to tell the problem of this event. Many events. This is a very famous event. At the sun. After that, lot of events. Continuously, lot of events erupted from the same activity. So, among the many events, that we don't know. Finally, we gave the solution for the problem. So, Indian people found the connection between that. So, initially, NASA also confused. Then finally, we gave the answer. Then every catalog, all the things are updated. I will explain.
So initially flare happened, that is two-step eruption. Two-step eruption, it means first one flare we observe, immediately next another flare. So once we are observing two peaks, it means that is called homologous flare. So after the successful eruption, we observed coronal mass ejection from the particular active region. So this is that active region, complex sunspot. So this is magnetogram, this is sunspot observation. This is nearly 5 million Kelvin temperature active region. We are telling this is hot channel. The corresponding wavelength is 94 angstrom observation. And here you can see ground based H alpha observation. So what is happening here? That is negative polarity. Then that white color, that is indicating negative or positive polarity. So here you can mixing here. So once we are seeing this kind of mixing, it means that is complex sunspot. So complex sunspot, it means it will generate lot of flares and coronal masses. And also we can see the strong event because magnetic field is converting to the kinetic energy, right? Here everything is related with magnetic field only. So here you can see the filament. Once twisted, already I told about twisting. Once here you see S-shaped structure. This is called a sigmoid. So once we are observing this kind of things, it means we are receiving warning. Sun giving the warning, right? So once this layer, this filament, it is got erupting, it means definitely we can see the coronal mass ejection from the particular active region. Here you can see the dark patches, right? This is called filament. Here we observed that eruption continuously. Initially you can observe two filaments, dark filaments. What is happening? Suddenly flare is happening. That bright region you can see here. Slowly energy transferred from here to here. After that, what happening? That the brightness, here also you can see the brightness. So that twisted filament got erupted. Initially you can see two filaments. Here one and another one is here. Then finally that bottom side, that the southern filament got detached from the surface. This is equivalent to 94 angstrom observation. So plasma, how it is moving? So initially it is moving this side. This is related with the first eruption. Then after some times it is moving in the southern direction. So two-step eruption. Here we can confirm this two-step eruption. This is first step eruption, and here this is second step eruption. Same thing we can observe in the H alpha also. Here we can see the filament eruption. So after the successful eruption of the filament, we observed the CME from the particular active region. This is halo event. Halo event, it means it is covering 360 degrees, but it's a two-dimensional observation. Relatively, what happened? We observed the radio observation. So here you see one fast drift. This is called a type 3. After that, we observe the slow drift radio burst also. Here you can see the small red patches, right? This is related with the interaction. What has happened? Our main event interacted with previous events, so that people confuse which event reached there. Lot of event erupted at the same region. Continuous event we can observe from the same active region. Totally we observe 9 events from the particular active region 11793, but only one event reached there. Which event? That I will explain. So this is one type 3. This is related with flare. Again one more type 3. This is second flare. After that, what is happening? We can observe the shock. This is radio observation. This is, we are calling this is type 2 radio burst. This is why it is happening. It means this is happening because of CMB shock. So how shock is created? Yeah. Shock formation avoids shock formation so but
communication with the speed. Speed, right now, speed here வந்து alpine speed that is closely related with solar winds. Solar wind we can observe all the time. Sun is always so anything that will move faster than alpine speed is here at the same speed, right? Same speed. Here nearing 1500 kilometers per second. Per second. So the speed is higher than the other. Speed of light. Second. So you have the shock wave. And the shock now actually what is happening? So steam is coming. Also it's what is happening in the interplanetary wave is accelerating the interplanetary particle accelerating its which particle? Here we are receiving radiation. So that radio signal did not type to radio. We are receiving this type to parts associated. The short observe பண்ணோம்னா the frequency வச்சு அது என்ன track பண்ணும். சரியா ஆப்டிகல்ல நம்ம the radio waves வச்சு அது என்ன radio wave you can observe the radio through this time. So I already told totally 9 events erupted from the activity. So each event reached there. This is the J affected. The other peak point was -100 மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா it is very dangerous. So more J affected. So among the 9 events, each event reached there. All are confused, but this event is the 9th event. That is responsible for the 9th event we can see here. This event speed is 1400 km/s. Also this event interacted with three totally 4 to 6 interaction. That interaction we can see. Once we will receive this kind of red patches, that is indicating the detail of interaction. So radio waves again, we have a radio observation, optical observation. But we need to confirm, right? Among the 9 events, one event reaches the earth speed. How to prove this? One idea is we can use another sample, but because of this long eruption, because of very limited problem, we did this signal. So further we use one theoretical model. Here you see first direction, that even first observation date of the CM. This is the date. This is the exact date. So this is 3.53 solar energy. Do you know what is the distance between the sun and in terms of solar energy? We know the distance is 150 km. Once we convert, we will get 250 solar. That is the exact 600. So this is the first point of the this is the initial speed, 1400. You see, this is linear fitting. This is second order fitting. Then this is the arrival time of this exact arrival time. So we need to confirm using that model. We use the two models here. One is empirical shock arrival. Another one is track test. You see, this is observation. It's highly matching with the theoretical. Here 39 hours, here 40 hours. Here 46 hours, here 49. So it is closely associated with the observation, right? Through that we confirm that initially all of country was solution. So this event makes clear that
even so this is the near Earth observation. See, it is coming from the sun and it is propagating in the interplanetary medium. Then once it is reaching the Earth, it means in the L1 point we have a lot of satellites. Through that satellite detector, we can observe average magnetic field and the earthward magnetic field component, flow speed of the CME. You see, starting speed is 1400 km per second. Near Earth, that speed you can see nearly 700 km per second. So 700 km per second, it means huge amount of light. It will push the Earth magnetic field. So proton density we can calculate. This is the DST value. Once this DST value is too negative, it means that will affect the Earth magnetic field in a strong way. So we need to concentrate this kind of analysis. We need to analyze all the things. So speed is increasing, it means DST is increasing or not. Once magnetic field is increasing, it means what is the DST? This kind of forecasting we need to do. That will help us in the future. So this is the way to connect player CME IC. So why we need to do this study, I already explained all the things. So these are the results for that paper. We published this paper in Solar Physics International Journal. So some events associated with this kind of radio signal. Here you see radio is coming and important signal is here you can see on small slope, right? This is called a type 2. Some event associated with this type 2 structure. Some events don't have that type 2 structure. Recently we studied all the things. What is the reason we found that perturbation, density perturbation is very, very important. Whatever radio loud events, suppose one event associated with type 2 radio burst, it means that is called radio loud. Lack of type 2 radio observation, it means that is called radio quiet. So why some events, fast events are radio quiet? So high speed, it means that is not important, but density perturbation is very, very important. Once density perturbation increasing, it means that shock formation probability is increasing. That shock formation probability is increasing, it means definitely we can see type 2 radio burst. So here we are observing shock. Here you can see the shock, right? But we didn't get any radio signal for this event, type 2 actually. So reason is that the propagation direction also very, very important. Anyway, that is radio wave, but radio wave is going somewhere. We are putting detector somewhere, it means we can't receive the signal. So even the propagation direction as well as the density perturbation, shock formation. Three things are very, very important for radio loud cases. So after that we compared the CME arrival time for solar cycle 23 as well as 24. So every solar cycle it is changing continuously. So solar cycle 23 is looking like this, 24 is looking like this. Maybe 25, what kind of equation we need to use that we don't know. So we need to observe all the events continuously. That is our future goal. So again, we are giving the relationship between various parameters. These things we need to understand. So கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். சில நேரம் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம், ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான். எதுக்காக நம்ம ஸ்டடி பண்றோம், எதுக்காக இந்த ரிசர்ச் நம்ம செய்யறோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். ஸோ யூ நீட் டு பிக் ஆல் தி திங்ஸ். எம்எஸ்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி ஸ்டடி பண்ணாலும் நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ. இப்போ இது சம்பந்தமா ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா கொஸ்டின் இஸ் ஓப்பன் டு ஆல். Anyone want to ask any questions, please ask. So என்ன புரிஞ்சு உங்களுக்கு இதுல இருந்து? சின்ன சம்பளம் மாதிரி maybe if you want to ask any question, please ask. Now session is open.
Good afternoon, everyone. My name is Vimal Raj, third BSc Physics. நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து நல்லா டீப்பாக வாட்ச் பண்ணேன். நிறைய பிடிச்சது. இந்த கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷன்னா என்னன்னு சொன்னாங்க. அண்ட் தமிழ்ல நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல எப்படி படிப்பீங்க தெரியுமா? சூரிய புயல்கள், அந்த சூரிய புயல்கள் தான் அந்த கொரோனா மாஸ். எர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. சன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் தன்னுடைய ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. சன்னு ரொட்டேட் ஆகுது. அதே டைம்ல அதோட மில்கி வந்து ரிவால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ சன்னு ரொட்டேட் ஆகும்போது டிஃபரன்ஷியல் ரொட்டேஷன் சொன்னாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ட்விஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. ட்விஸ்ட் ஆகும்போது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ட்விஸ்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து அதுல இருந்து வெளியே லிபரேட் ஆகும். ஸோ உள்ள வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் ஹை ஸ்பீட்ல வந்து டிராவல் ஆகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது. அது எல்லாமே சர்ஃபேஸ் ரீச் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ட்விஸ்டிங், அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அந்த எரப்ஷன் வந்து நடக்குது. ட்விஸ்டிங் வந்து ஒரு லிமிட் இருக்கு. லிமிட் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா எரப்ஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த ஹை பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஹை ஸ்பீட்ல வந்து டிராவல் ஆகுதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய எர்த்தோடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அஃபெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன டேமேஜஸ் வருவாங்கன்னு சொன்னாங்க. அண்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவு ஷாக் சொல்லலாம். ஒரு ஷாக் வந்து அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த எர்த்துடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த வரக்கூடிய சிஎம்இக்கும் ஒரு ஷாக் கிரியேட் ஆகும். அது நான் படிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பவு ஷாக்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஃபுல்லாவே இங்கிலீஷ்ல எடுத்துடலாம். சரி, ஒன்று தெரியுன்றதுக்காக தான் நானும் எபிசோட இடையில தமிழ் வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தமிழ்லேயே கேட்கலாம். Just ஒரு 5 questions, 2 from this side, maybe 2 from this side, 1 from top. சரி, நம்மளே முகத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சது யாருக்கு டவுட். நம்மளே போய் கேட்டலாம். சோலார் சைக்கிள் சொல்லும்போது 11 இயர் சைக்கிள் சொன்னீங்க. எதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கலா அந்த 11 இயர் சைக்கிள்? அதுலதான் சிக்னிஃபிகன்ஸ். நைஸ் கொஸ்டின். தெரியுமா அதுக்கு? வெரி நைஸ் கொஸ்டின். போய் பாருங்க. வெரி நைஸ் கொஸ்டின். ஆன்சர் எனக்கே இருக்கு. கரெக்டா 11 இயர் போட்டு அது வந்து சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு மெமரி டிவைஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கூட நிறைய கேள்விகள் கேட்டு. இந்த கேள்விக்கான ஆராய்ச்சி இன்னும் போயிட்டே இருக்கு. மேபி நீயே பிற்காலத்துல சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கும். எதுவுமே சொல்ல முடியும் டைனமோ ப்ராசஸ் எப்படி. ஏன்னா நான் லீனியர் ஃபினாமினா, எல்லா நான் லீனியர் ஃபினாமினாவும் ஒரு சின்ன லீனியர் ஃபார்ம் வச்சிருக்கோம் குட்டியா. அந்த லீனியர் ஃபார்மை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இந்த விஷயத்துல அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சேன். ஸோ இது வந்து இன்னுமே debatable question. Very nice question. Any other questions? Sir, we are observing sunspots from different locations of Earth. Why should the observatories be located only at particular places? அதாவது நம்ம எதுக்காக வேற ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸை எதுக்கு சூஸ் பண்றோம் அப்சர்வேஷன் அதானே. இப்போ வந்து நான் வந்து கொடைக்கானல்ல ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா உயரமான இடத்துல வைக்கிறதுனால
என்ன யூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? இப்ப நம்ம இங்க இருக்கோம், இருந்து சண்டை பாக்குறோம். இதே மலையில இருந்து பார்க்கும்போது என்ன நடக்கும்? குளிரான பகுதிகளில் வந்து டஸ்ட் லெவல் கம்மியா இருக்கும், உயரம் கூட கூட. அப்ப டஸ்ட் லெவல் அங்க கம்மியா இருக்கும், சீனிங் கொஞ்சம் விட்டா இருக்கும், பாக்குறதுக்கு தெளிவா தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் உயரமான இடங்களை சூஸ் பண்ணுறேன். அதுதான் முக்கியமான காரணம், டஸ்ட் லெவல் கம்மியாகும். இப்ப என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் இந்தியா வந்து புவர் கண்ட்ரி, புவர் மேன் அப்சர்வேஷன், கிரவுண்ட் பேஸ்ல இருந்து அப்சர்வ் பண்ணும். இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ், இந்த அமெரிக்கா அவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஏற்கனவே சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. நான் காட்டின மல்டி வேவ் எல்லாமே யூஎஸ்ஏ யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியோட ப்ராஜெக்ட் தான். நம்ம காலையில டெலஸ்கோப் ஓபன் பண்றோம் 8 மணிக்குன்னா 3 மணிக்கு மேபி எல்லாமே நல்லா இருந்தாலுமே 3 மணிக்கு மூட வேண்டியது. இடையில மழை வந்துட்டா மூடணும், மேகம் வந்து மறைச்சிட்டா மூடணும். ஆனா ஸ்பேஸ்ல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கு. நீங்க பார்க்க போய் நிப்பாட்டிட்டீங்கன்னா ஸ்கையும் கிளியரா இருக்கும், பாக்குறதுக்கும் 24 மணி நேரமும் அப்சர்வேஷன் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த சேட்டலைட் என்ன செய்யுங்கன்னா எவ்ரி 12 செகண்டுக்கு ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். கிரவுண்ட் பேஸ்ல இருந்து நம்மளால அப்படி எடுக்க முடியாது. உயரமான இடத்த சூஸ் பண்றதுக்கு காரணம் வந்து டஸ்ட் லெவலை குறைச்சி நல்லா குட் குவாலிட்டியான இமேஜ் கொடுக்குறது. அதுதான் முக்கியமான. இதுதான் உங்களுக்கான ஆன்சர். பட் இதை விட அட்வான்ஸா போயிட்டாங்க நான் சொல்றேன். ஓகே, தேங்க்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? இப்ப கேட்ட கேள்வியில ஈஸியான கேள்விகளா தான் இருக்கு. இப்ப அந்த பையன் கேட்டது வந்து அது வந்து ஒரு ரிசர்ச் ப்ராப்ளம், அதுவும் போயிட்டு இருக்கு. அது உண்மையிலே அந்த அளவுக்கு யோசிச்சு கேட்டது உண்மையிலே நல்ல விஷயம். இருந்தாலும் நம்ம மேலோட்டமா படிக்காம உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து வருதுன்னு சொல்றோம். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எங்க இருந்து வருது அதை நம்ம யோசிக்கணும். நிறைய லேயர்ஸ் சொல்றாங்க. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எங்க இருந்து வருது, ஏன் வருது? ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் நம்ம வெளியே தேடி தேடி போகும்போது அந்த கேள்விக்கும் பதில் கண்டுபிடிக்கலாம். அதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது சொல்யூஷன் கிடைக்கும் வாய்ப்பு. ஸோ நல்லா ஆழமா யோசிச்சு ஆழமான கேள்விகளையும் நம்ம கேட்டு அதுக்கு விடைகளை கண்டுபிடிக்கும். இப்ப சன்னை பாத்தீங்கன்னா நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு. இப்ப ஒரு தீ எரியுது அப்படின்னா நீங்க அதுல ஒரு மெட்டல் வைக்கிறீங்க. மெட்டல் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அந்த தீல இருக்குன்னு டிஸ்டன்ஸ் கூட 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 அந்த டெம்பரேச்சர், அந்த டிரான்ஸ்பர் ஆகிற டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும்? குறையும். ஆனா சன்ல என்ன ஆகுதுன்னா கோர்ல வந்து 15 மில்லியன் கெல்வின் இருக்கு, சர்ஃபேஸ் வரும்போது 6000 கெல்வின் இருக்கு. மறுபடியும் கொரோனால என்ன ஆகுதுன்னா மறுபடியும் மில்லியன் டிகிரி போகுது. அது ஏன் மில்லியன் டிகிரி போகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதுக்கு தான் யூஎஸ் வந்து பார்க்கர் ப்ரோப்னு ஒரு சேட்டலைட், அது இப்போ சன்னை சுற்றி ஒரு 7 சோலார் ரேடியஸ், அதுதான் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆகும். இது இந்த இதுக்கு பதில கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ மேபி நீ சொல்ற கேள்விக்கு பதில கொடுத்தாலும் நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரி, வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? தியரிட்டிக்கல் அஸ் வெல் அஸ் அப்சர்வேஷன் ரெண்டுலயுமே எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும், அப்பதான் நோபல் பிரைஸ். நீங்க மறுபடியும் வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? நீங்க சொன்னீங்க சன்ல வந்து சன்ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு. மற்ற ஸ்டார்ஸ்லயும் சன்ஸ்பாட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். நான் சர்ச் பண்ண சன்ஸ்பாட்ஸ் கிரியேட் ஆகும்னு சொன்னாங்க. பட் அது நம்மளால அவருடைய லைட் பிரைட்னஸ் வந்து கம்மியாகும் போது அந்த சன்ஸ்பாட் இருக்கா இல்லை நம்மளால இங்க இருந்து அப்சர்வ் பண்ணுவோம். வேற இதுல உள்ள சன்ஸ்பாட்டையும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இங்க ஒரு ஃபிளேயர் வெடிக்குது, அந்த அங்க வேற சன்ஸ்ல உள்ளதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த சன்ஸ்பாட்டை பாக்குற அளவுக்கு நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளியரா இந்த மாதிரி பாக்குற மாதிரி. ஆனா இந்த ஸ்டாரை ரெஃபரன்ஸா வச்சு இந்த சன்ஸ்பாட் எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு வச்சு அங்க ஒரு ஃபிளக்ஸ் வரும்ல, அந்த ஃபிளக்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அந்த ஸ்டார்ல எவ்வளவு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, இந்த பிளேயருக்கும் அந்த பிளேயருக்கும் எத்தனை மடங்கு வேரியேஷன் இருக்கு, இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வேற ஸ்டார்ல இருந்து வர ஃபிளக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க இந்த ஜப்பான்ல சிபாட்டான்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட், அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எவ்ரி ஒரு 10,000 இயர்ஸ் கொடுக்க ஒரு பெரிய பிளேயர் வரும், அது கண்டிப்பா பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இப்ப நம்ம இயர் பார்த்தா 2000 தான் இருக்கு. மேபி அவர் சொல்ற மாதிரி 10,000 இயர்ஸ் கொடுக்க ஒரு பெரிய. ஆனா மற்ற ஸ்டார்ஸ்லயே இந்த மாதிரி அப்சர்வேஷன் போயிட்டு தான் இருக்கு. கிளியரா பாக்குறதுக்கு டெக்னாலஜி டெவலப் ஆக கிளியரா பார்க்கணும். ஏன்னா ஒரு காலத்துல நாங்க டெலஸ்கோப் வச்சுட்டே இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா, மலையை பார்ப்பாங்க, மலை ஏதோ ஒரு பச்சை கலரா இருக்குன்னு மட்டும் சொல்லியிருப்பாங்க. அடுத்து வந்தவங்க அதையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பச்சை கலரா தெரியுதுன்னு மாறும். அடுத்து வரவங்க பெரிய டெலஸ்கோப்பா கண்டுபிடிச்சு இலைக்குள்ள போயிட்டு இலையில இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்காங்க. டாக்டர் எபிசர் சொன்ன மாதிரி அந்த 5 ரூபா 1 ரூபா காயின்
முத கண்டுபிடிச்சது அதை அவ்வளவு பிரிச்சு பார்க்க முடியுமா என்னன்னு கொடைக்கானல்ல ஒரு 5 ரூபா 1 ரூபா காயின் வச்சுட்டு அங்க உள்ள டெலஸ்கோப் இங்க வச்சு அந்த 1 ரூபா 5 ரூபா காயினை பார்த்தா தெளிவா சொல்லிடலாம் இது 1 ரூபாய் இது 5 ரூபாய். இப்ப உள்ள டெக்னாலஜிக்கு அது ஓகே. இன்னும் ஃபியூச்சர்ல வரவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இன்னும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பதில் வந்து அதே அப்சர்வ் பண்றாங்க. டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகுது. இப்ப ஆனா இந்த சன்ன ரெஃபரன்ஸா வச்சுதான் நம்ம எல்லாத்தையும் சரி சன்னுடைய எல்லா லைஃப் சைக்கிள்லயும் சோலார் சன்ஸ்பாட்ஸ் இருக்கும். ரெட் ஷேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் சன்ஸ்பாட் வராது. ஏன்னா சன்ஸ்பாட் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்லாம் வருதுங்க. சார்ஜ் ரொட்டேட் ஆகிறதுனாலதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மொத்தமா சார்ஜ் இல்லாம ஸோ ரெட் சைட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது கொலாப்ஸ் ஆகி வெடிக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம சன்ஸ்பாட் அப்சர்வ் பண்ணுவோம். ஸ்பெஷலா ஒரு கிளாஸ் பண்ணிக்கலாம். நிறைய ஓகே இதோட செஷன்ஸ் முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா டாக்டர் மெசேஜ் பண்ணுங்க. இல்லை எனக்கும் மெசேஜ் பண்ணுங்க. ஃபோன் நம்பர் சொன்னாலும் ஃபாதர்ஸ் இருக்கு. வாங்கி டவுட் இருந்தா பார்க்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. And I request everyone to assemble here at 1:45 p.m. to continue our next session, which is going to be a virtual tour to Kodaikanal. Okay, wait. It's going to be 1 o'clock and you're supposed to be here at 1:50. Okay. 1:50 you are supposed to be here in the hall. And finish up your lunch, everything. I hope you might have brought lunch. And if the other students who are from other institute who are not brought, just you can approach the canteen or nearby places. Okay. Please come back at 1:50. Don't be late, students. And UG students, day college students, you all must be here. Your session is not over. Okay. Okay. Thank you.